Welcome back. Dobrodošli nazad. I'm Dr. Sandoval, Ja sam Dr. Sandoval and this is the Law of Life. i ovo je zakon života. And today we are going to get right into our first subject, I evo danas ćemo da krenemo naš prvi predmet, the talent of suffering. talenat patnje. I don't know if you realized it, Ne znam da li shvatate that suffering can be a talent. da patnja može da bude talenat. What is a talent? Šta je talenat? A talent is a natural ability, To je prirodna sposobnost, an endowment, nadarenost or an aptitude i spretnost in something. u nekim stvarima. Usually we think of a talent Mi nekada mislimo na talenat in relation to somebody's ability u odnosu na nečiju mogućnost to do really well in something. da budu dobri u nečemu. Did you realize Da li shvatate that suffering is a talent? da je patnja talenat? It can be something you do really well at, Nešto što vi radite jako dobro and it can be used for good. i može da bude iskorišteno za dobro. Just like the other talents that Jesus talked about, Kao i drugi talenti kojima je Isus govorio, if this talent is buried, ako ovaj talent zakopan, it won't accomplish its purpose. neće ispuniti svoj cilj. But if it is used, Ali ako je iskorišten, it can be of benefit. on može da bude od koristi. And the question I have for you, Pitanje koje imam za vas, are you using your talent of suffering? da li koristite svoj talent patnje? You might be asking, Vi se možda pitate, what is this talent of suffering? šta je ovaj talent patnje? Well, first of all, Prvo, we need to recognize mora da prepoznamo that God is not the author of suffering. da Bog nije autor patnji. There is the devil, Tu postoji Sotona, neprijatelj. and he is the author of suffering. I on je autor patnje. The Bible tells us Biblija nam govori in 1 Peter chapter 5, u 1. Petrovoj poslanici: budite trezni i pazite, jer suparnik vaš đavo kao lav ričući hodi i traži koga da proždere. and Jesus tells us in John chapter 10 I Isus nam kaže u 10. poglavlju Evanđelja po Jovanu: lupež ne dolazi ni za što drugo, nego da ukrade i ubije i pogubi. Ja dođoh da imate život i izobilje. So it is the enemy, the devil, Znači, neprijatelj, đavo, that seeks to harm us, koji želi da nam naškodi, to destroy us. da nas uništi, But in the midst of the enemy's attempts to destroy us, ali posred toga što on želi da nas uništi, God works out his goodness Bog preokrene sve to na dobro, to save us from it da nas spasi od toga and to work it out for good. i da to izvede na dobro. So let's consider how this suffering can be a talent. Hajmo sad da sagledamo kako ova patnja može da bude talenat. Who best can comfort a mother who has lost her newborn baby? Ko najbolje može da uteši majku koja je izgubila svoje novorođenče? Well, another mother who has lost her newborn baby too, Znači, druga majka koja je izgubila svoje novorođene. because she knows what that mother went through. Jer ona zna šta je kroz ova majka kroz šta prolazi. Who best can comfort somebody who lost their leg in an accident Ko najbolje može da uteši neko ko je izgubio nogu u saobraćajnoj nesreći and is looking at a crippled existence? i gleda na neku invalidsku egzistenciju? Well, that would be somebody else who lost their leg in a similar way To bi bio neko ko je isto izgubio svoju nogu na sličan način and who has gone on to succeed i ko je nastavio i bio uspešan dalje. because they know what that person is going through Jer znaju kroz šta ta osoba prolazi and they can comfort them. i oni mogu da ga uteše. Who best can comfort somebody with a life-threatening disease?
ko najbolje može da uteši nekoga koji ima problem sa nekom smrtnom bolešću? Somebody else who has that same life-threatening disease. Neko drugi koji je isto imao tu opasnu bolest. Because they know what they're going through. Jer znaju kroz šta prolaze. And they know how to comfort them. I znaju kako da ga uteše. How can suffering be a talent? Kako patnja može da bude talenat? God has children in all types of sufferings. Bog ima decu koja na razne načine pate. All the people on the planet are his children. Svi na ovoj planeti su njegova deca. And he loves them all. I on ih sve voli. And they're going through all sorts of pain. I oni prolaze kroz razne vrste bolova. And he so much desires to hold them. I on toliko želi da ih pridrži. To comfort them. Da ih uteši. But he has a problem. Ali ima problem. Let's read about that problem. Hajmo da čitamo o tom problemu. U Božijem velikom planu za iskupljenje izgubljene rase, on je sebe stavio u nužno korišćenje ljudi kao njegovih pomagača. On mora da ima pomagača da bi dosegnuo čovečanstvo. Mora imati saradnju onih koji će biti aktivni, brzi, uvideti mogućnost, brzo uočiti šta moraju učiniti za njihove bližnje. God has chosen Bog je izabrao to give us the joy da nam daje zadovoljstvo of being channels of his love to others. da budu kanali njegovi ljubavi drugima. And if he gives us that responsibility, I ako nam on da tu odgovornost, he won't take it himself. on to neće uzeti za sebe. So if he has given us the responsibility to comfort others Ako nam je dao odgovornost da druge utešimo with his love, sa njegovom ljubavlju, then he will not comfort them himself onda ih on sam neće utešiti, because he has given us that responsibility. jer nam je on dao tu odgovornost. Not that we are the source, Ne zato što smo mi izvor, but that we're the channel through which his love flows. već da budemo kanal kroz koji ta ljubav ide. So with all of these people suffering, I svi ovi ljudi koji pate, God wants to comfort them, Bog želi da ih uteši, but he must use us to Ali- comfort them. ali on mora da koristi nas da ih utešimo. And if we have been through similar trials as they have, I ako smo bili u sličnim iskušenjima kao što su oni we bili, are best able to comfort them mi smo najbolji da ih utešimo, because we know what they're going through. jer znamo kroz šta prolaze. And the one who knows what they're going through I onaj ko zna kroz šta prolaze, is the best one that can comfort them. on ih najbolje može i utešiti. And so the proper use of the talent of suffering I pravo korišćenja talenata patnje, is going up to someone, da idemo ka nekome, putting your arm around them, da stavite svoju ruku oko njih and telling them, i da ih kažete, I know what you're going through znam kroz šta prolaziš, because I've been through it too. jer ja sam isto kroz to prošao. And let me go through it with you Hajmo da prođemo zajedno, and help you along the way. da ti pomognem na tome putu. That is using your talent of suffering. To je korišćenje talenata patnje. There was a train accident Bila je jedna nesreća sa vozom near Chicago in the United States. blizu Čikagu u Sjedinjenim državama. It was back in the early 1900s. To je bilo u početku 90-ih. And on that train was a Red Cross nurse. I u tom vozu je bila jedna medicinska sestra koja je radila za Crveni krst. And she started going around and trying to help those who were injured. I ona je išla okolo pokušajući da pomogne ljudima koji su bili povređeni. And as she did, she saw a well-dressed gentleman, I kada je išla, videla je gospodina koji je bio lepo obučen and he was standing next to one of the train cars, i on je stao pored jednog vagona and she recognized him. i ona ga je prepoznala. He was a famous surgeon from Chicago. On je bio poznati hirurg
u Čikagu. So she went up to him I ona je otišla do njega and she shook him i onako prodrmala ga je because he appeared to be in a daze. i ko da je onako bio odlutao And he turned to her i okrenuo se ka njoj. and he said, "My instruments." Moji instrumenti. She shook that off. Malo ga je protresla And she told him, "Why aren't you helping the people? i rekao, zašto ti ne pomažeš ljudima? Let's go help them." Hajmo da im pomognemo. And so they did, going around helping people. I onda su krenuli dookolo i pomažu ljudima. And when it was all over, Kada se sve završilo, she asked him, pitala ga je, "Why were you just standing there zašto si tamo samo stajao and not doing anything? i ništa nisi činio? And what was that about my instruments?" I kakve imaju veze vaši instrumenti? He said, "Oh, I was standing there looking at all of these hurt people. Ja sam samo stajao i gledao ove povređene ljude And I was thinking, i mislio sam, I'm a surgeon. ja sam hirurg, I do surgery. ja radim operacije. And my instruments, Moji instrumenti, if I only had my instruments, da samo imam instrumente, I could help them." mogu da im pomognem. God, too, Bog isto is like that great surgeon. je kao taj veliki hirurg. And there are many of his children that are casualties of this accident. Mnogo njegove dece su žrtve And he so much wants to help his hurting children. i on želi da toliko pomogne toj povređenoj deci, But he must have his instruments ali on mora da ima svoje instrumente that he might help them with. da bi mogao da im pomogne sa tim. You and I are those instruments. Vi i ja smo ti instrumenti. So when we take our experience of suffering Kada mi uzmemo naše iskustvo patnje and we help others through their suffering, i pomažemo im sa njihovim patnjama i problemima, then we are allowing God to use us as his instrument. onda dozvoljavamo Bogu da nas on koristi kao njegovi instrumenti. And he can then comfort his children who are suffering. I onda on može da uteši njegovu decu koje pate. You see how that works? Da li vidite kako ovo radi? We have also misunderstood suffering. I mi često puta ne razumemo kako treba patnju. We have thought that suffering was a curse. Mi mislimo da je patnja prokletstvo. But again, that's because we're upside down. Ali to je zato što je sve izokrenuto. We're deceived. Mi smo prevareni. Let's look at a proper perspective of suffering. Hajmo da pogledamo pravu perspektivu patnje. Bog nikada ne vodi svoju decu drugačije nego što bi ona sama izabrala da budu vođena. Kada bi mogla sagledati kraj od početka, razabrati slavu namere koja je ispunjena kao njegovi saradnici, ni Enoh koji je odveden na nebo, ni Ilija koji je uznet ognjenim kočijama, nisu bili veći i više poštovani od Jovana Krstitelja, koji je umro sam u zatvoru. Jer se vama darova Hrista radi, ne samo da ga verujete, nego i da stradate za njega. Od svih darova koje nebo može dati ljudima, zajednica sa Hristom i njegovim mukama je najveće poverenje i naša počast. Wow. So instead of suffering being a curse, I umesto da patnja bude neko prokletstvo, suffering patnja, is a weighty trust and a high honor. to je veliko poverenje. Let me ask you this. Hajde da vas pitam nešto. Who can suffer the most? Ko može najviše da pati? The one who is the weakest Onaj koji je najslabiji or the one who is the strongest? ili onaj koji je najjači? The one that can suffer the most is the one that is the strongest. Onaj ko najviše može da pati, on je najjači. So if you have suffered much more than others, I ako ste patili više od drugih, you are stronger. vi ste jači. Because God has a promise in his word Bog ima obećanje u svoje reči that nothing will come to us da ništa ne može da dođe do nas that is too much. da je previše. God limits the enemy
Bog ograničava neprijatelja so that he cannot overwhelm us. da on ne može da nas preoptereti. So if you have suffered more, Ako ste patili više, it's because you're stronger. to znači da ste vi jači. Which instrument can the surgeon use the best? Koji instrument hirurg najbolje može da koristi? It's the one that he uses the most. Onaj koji koristi najčešće. The one he can use in the most different surgeries. Onaj koji može da koristi u raznim operacijama. And if you have suffered from many different things, I ako ste patili kroz razne probleme, then you have the ability to reach many different people onda imate mogućnost da dosegnete puno ljudi who are suffering from those different things. koji pate od tih različitih stvari. And you are able to be a better instrument in God's hands I bolji ste instrument u Božjim rukama than the one who has suffered little. nego onaj koji je patio malo. Suffering is a blessing. Patnja je blagoslov. There's another purpose to suffering. Postoji još jedan cilj patnje. In the context of sin, U kontekstu greha, suffering is necessary patnja je neophodna to reform us into the likeness of Christ. da nas reformiše u sličnost Hristu. A diamond can never be a diamond Dijamant nikad ne bi bio dijamant without a lot of heat and pressure. da nema puno pritiska i velike toplote. The coal is not worth much, Ugalj sam po sebi ne vredi puno, but when it is put under extreme heat and pressure, ali kada je stavljen pod veliku toplotu i pritisak, it becomes a diamond, postaje dijamant, which is highly valuable. što ima veliku vrednost. The enemy wants to add so much heat and pressure Neprijatelj želi toliko da doda toplote i pritiska that you will be destroyed. da bi vi bili uništeni. But God limits the heat and pressure Ali Bog ograničava toplotu i pritisak so that instead of being destroyed, da umjesto budete uništeni, you're turned into a jewel. vi ste se okrenuli i postali dragulj. He loves you that much. On vas toliko voli. Let's read a little more about suffering. Ajmo sad još malo da pročitamo o patnji. Sada formiramo karakter za nebo. Nijedan karakter ne može se usavršiti bez probe i patnje. Moramo biti isprobani i okušani. Hristos je podneo probu karaktera u našu korist, tako da i mi možemo proći taj test za sebe kroz božansku snagu koju nam on daje. Now, God is not interested Bog nije zainteresovan in making you suffer da vas čini da patite anything that he was unwilling himself to suffer. svime onim što on nije bio spreman da propati. Again, God is not the one that causes suffering. Zapamtite, opet, Bog nije taj koji uzrokuje patnju, It's the enemy that does that. to je neprijatelj ko čini. But we must go through that suffering Ali mi moramo da prođemo kroz tu patnju in order to be purified da bi bili očišćeni from the pride and selfishness. od ponosa i sebičnosti, That is the core of the deceived heart. koja je srž prevarenog srca. Well, let's read further. Ajmo da čitamo dalje. Mnogi koji iskreno posvećuju svoj život Božjoj službi, iznenađeni su i razočarani kada ostanu sami, kada nikada do tada suočeni sa preprekama i napadnuti iskušenjima i nevoljama. Oni se mole za karakter sličan Hristovom karakteru, za dostojanstvo u Gospodnjem delu, da u okolnostima su koje kao da izazivaju sva zla njihove prirode. Otkrivaju greške za koje čak nisu ni posumnjali da postoje. Kao i stari Izrael, oni pitaju, ako nas Bog vodi, zašto sve ovo dođe na nas?
Sve ovo nailazi na njih zato što ih Bog tako vodi da sve to dođe na njih. Iskušenja i prepreke su Gospodnji odabrani put vaspitanju i njegova utvrđeni uslovi za uspeh. Onaj koji čita ljudsko srce zna njihov karakter, bolje nego što ga oni sami poznaju. On vidi da neki imaju silu i sposobnost da primaju, koje bi, ako se pravilno usmere, mogli biti upotrebljeni za napredovanje njegovog dela. U svom proviđenju on ove osobe dovodi u razne položaje i različite okolnosti da bi u svom karakteru otkrili nedostatke koji su bili sakriveni od njihovog saznanja. On im daje prilike da isprave mane i da se osposobe za njegovu službu. Često da bi se mogli očistiti, dopušta da vatra nevolje navali na njih. Nama je postavljen zahtev da podnosimo iskušenja i da činjenice pokazuju da Gospod Isus vidi u nama nešto dragoceno što želi da razvije. Ako u nama ne vidi ništa čime bi mogli da proslavi svoje ime, on ne bi gubio vreme u naporu da nas oplemeni. On ne baca bezvredno kamenje u svoje visoke peći. On prečišćava dragoceno zlato. Kovač stavlja gvožđe i čelik u vatru da bi doznao kakvoj vrsti metala pripada. Gospod dopušta da njegovi izabranici dospeju u visoku peć nevolje, da se pokaže njihova priroda i njihova prilagođenost njegovom delu. Grnčar uzima glinu i oblikuje je po svojoj volji. On je mesi i obrađuje. On je odvaja i spaja. On je vlaži i zatim suši. Zatim je ostavi da izvesno vreme mirno odleži. Kada postane lak za rad, on nastavlja posao oblikovanja suda od nje. On joj daje oblik i na točku je doteruje i glača. On je suši na suncu i peče u peći. Na taj način ona postaje sud podešen za upotrebu. Tako i veliki umetnik želi da nas oblikuje i prilagodi. Ono što je glina u rukama grnčara, to moramo i mi da budemo u njegovim rukama. Mi ne trebamo da pokušavamo da obavljamo posao grnčara. Naš udeo je da dopustimo da nas veliki umetnik oblikuje. Isn't that beautiful? Zar nije to prelepo? It is beautiful how God can, in such a loving way, Zar nije prelepo kako Bog na tako neki lep način save us from suffering spašava nas od patnje and turn us into something precious? i okreće se u nešto vrednije. Peter put it this way. Petar je stavio ovako. Ljubazni, ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se što novo događa, nego se radujte što stradate sa Hristom, da biste i kada se javi slava njegova imali radost i veselje. Let's change topics slightly Hajmo malo da promenimo teme, and let's explore your value. hajmo da istražimo vašu vrednost. What makes something worth what it's worth? Šta je to što čini nešto da bude vredno? How much would you pay for this picture? Koliko bi platili za ovu sliku? You might not pay anything. Možda ne bi ništa platili. What makes it worth what it's worth? Zavisi od čega je napravljeno. Is it what it's made of? Da li ono od čega je napravljeno? This is made of paper and ink. Ovo je napravljeno od papira i mastila. Does the paper and the ink determine its value? Da li papir i mastilo određuju vrednost? But now we see that it's a baseball card. Ali sada vidimo da je to jedna sličica od bejzbol igrača. Does that change its value? Da li to menja vrednost?
the value based upon what the thing can do? Da li vrednost zavisi od onoga šta stvar može da učini? Here is a vase, Ovo je vaza and it can hold stuff like water and plants. i ona može da drži u sebi vodu i biljke. Is that what determines its worth? Da li to odlučuje njenu vrednost? No. Ne. When it comes down to it, Kada dođemo u suštinu svega, value is determined by what someone, vrednost je određena tako što neko, the highest bidder, onaj koji najviše ponudi, is willing to pay for the thing. je spreman da plati za tu stvar. So, how much are you worth? Onda koliko vi vredite? Right? And before we answer that question, let's take a detour for a little while. Pre nego što odgovorimo na to pitanje, hajmo malo da skrenemo naokolo. The earth that you and I live on, Zemlja na kojoj ja i vi živimo, it's a beautiful place, to je prelepo mesto and it's relatively large. i dosta je veliko. It is about 25,000 miles around the earth. Oko 25.000 milja uokolo u prečniku. And of course, it takes a year for the earth to go around the sun. I potrebno je godinu dana da Zemlja obiđe Sunce. In fact, right now, U stvari sada, you and I are speeding through space mi idemo brzinom u svemiru, at about 66,000 miles per hour. oko 100.000 km na sat. This earth weighs about 5 octillion kilograms. Ova Zemlja je teška 5 oktiliona kilograma. That's a 5 with 24 zeros after it. To je 5 sa 24 nule posle toga. It's huge. To je ogromno. But our Earth Ali naša Zemlja, is only one of the smaller planets around the sun, ona je samo jedna od manjih planeta u tom sunčevom sistemu. right? And the sun itself A Sunce samo po sebi is a small to medium-sized star. je mala ili osrednja veličina zvezde. The sun is 93 million miles away from us, Sunce 93 miliona milja udaljeno od nas and even at the very fast speed of light, i najbržom brzinom svetlosti it takes over 8 seconds for light to get to us from the sun. i potrebno je 8 sekundi da svetlo dođe sa Sunca kod nas. On its surface, Na površini the sun is 10,000 degrees. ima 10.000 stepeni. And if the Earth were the size of a golf ball, I ako bi Zemlja bila veličine golf loptice, the sun would be 5 meters in diameter. Sunce bi bilo u prečniku 5 metara. It's huge. To je ogromno. You could fit 960,000 Earths inside of the sun. Vi možete da stavite 960.000 planeta Zemlje u Sunce. That is enough golf balls to fill an entire bus. Tu ima toliko golf loptica može da ispuni jedan autobus. And when we compare the Earth to other planets, Kada poredimo planetu Zemlju sa drugim planetama, we find that it's slightly larger than 3 or 4 of the other planets, možda je malo veća od 2 ili 3 planete, but it is much smaller than the other planets. ali je puno manje od drugih planeta. You see the Earth on the left Vidite Zemlju na levo and Jupiter here on the right. i Jupiter na desno. Well, keep your eye on Jupiter. I držite pogled na Jupiteru. See how big Jupiter is compared to the Earth? Vidite koliko je Jupiter velik u poređenju sa Zemljom. Well, here is Jupiter on the left, Ovo je Jupiter na levoj strani and that is compared to our sun right there in the middle. i on je upoređen sa Suncem koje je u sredini. And here's a larger star called Sirius. I ovo je veća zvezda koja se zove Sirius. Now, again, keep your eye on Sirius. Držite pogled na ovu zvezdu Sirius. Now, Sirius is on the left. Sada je Sirius na levo. That little spot over there. Ova mala tačka. And you can see that there are other stars much larger than that.
I ovde vidite zvezde koje su puno veće od toga. This star called Aldebaran, I ova zvezda koja se zove Aldebaran, notice it. primetite, Now, it's Sada? on the left. sada je na levo. And you can see that there are other stars much larger than it. I sada vidite druge zvezde koje su puno veće od nje. This one right here is called Betelgeuse. Ova se zove Betelgeuse. And Betelgeuse is called the orange giant. I on se zove narandžasti džin. It forms Orion's right shoulder in the Orion galaxy, or the Orion nebula. Ono formira narandžastu zvezdu u tom Orionovoj galaksiji. Right? It is 427 light years away from us. To je 427.000 sunčevih godina od nas. And it is twice the size of the Earth's orbit around the sun. I duplo veći ima orbitu nego što je naše zemlje oko sunca. If the Earth were the size of a golf ball, Ako je zemlja veličine golf loptice, Betelgeuse would be the size of 6 Empire State Buildings on top of each other. ta zvezda Betelgeuse bi bila kao veličina zgrade Empire State Building 6 puta. That would be 612 stories tall. To bi bilo 612 spratova visoko. You could fit 262 trillion Earths inside Betelgeuse. Vi bi mogli da ispunite 262 triliona zemalja u planete Zemlje u Betelgeuse. That is enough Earths To je dovoljno zemlje, that you could fill the Superdome to da bi mogli napuniti ovaj superdom 3,000 times. 3000 puta. That's huge. To je ogromno. But Betelgeuse isn't the biggest star. Ali Betelgeuse nije najveća zvezda. Notice Betelgeuse is on the left. I ovde je Betelgeuse na levo. Let's talk about its neighbor, Musifi. Hajmo da pričamo sa njegovim komšijom, Mucefu. Musifi is 3,000 light years away from us. On je 3000 svetlosnih godina od nas. If the Earth were the size of a golf ball, Da je zemlja veličine golf loptice, Musifi would be the size of 2 Golden Gate bridges end to end. Mucefi bi bio kao 2 mosta Golden Gate-a od jednog kraja do drugog. That is 2.4 miles in diameter. To je 2,4 milje po prečniku. It's huge. To je ogromno. You could fit 2.7 quadrillion Earths inside of Musifi. Vi možete ispuniti 2,7 kvadriliona planete Zemlje u tom Mucifiju. Well, let's look at the biggest star, Hajmo sad da pogledamo najveću zvezdu. Canis Majoris. Canis veliki, Majoris, It's the big dog, veliki pas. right? If the Earth were the size of a golf ball, Kada bi Zemlja bila veličine golf loptice, Canis Majoris would be the size of Mount Everest. ta zvezda veliki pas bi bila veličine Mount Everesta. 5.5 miles tall, 8,5 kilometara visoko. right? You could fit 7 quadrillion Earths inside of Canis Majoris. Vi možete da ispunite 7 kvadriliona planeta Zemlje u veliki pas zvezdu. It is huge. Ogromno je. When we look into the sky on a dark night, Kada gledamo nebo, kad je mrak, many times we think we're seeing stars. često puta mi mislimo da vidimo zvezde. But if we only looked at those stars with more powerful telescopes, Ali kada bi gledali te zvezde sa moćnim teleskopima, we would notice that some of them are not stars. primetili bi da nisu neke od njih zvezde. They are galaxies. To su galaksije. These galaxies are made up of many stars, Te galaksije sačinjavaju puno zvezda, anywhere from 10 million negde oko 10 miliona to 100 trillion stars do 100 triliona zvezda in a single galaxy.
u jednoj galaksiji. And if we had more and more powerful telescopes, I ako bi imali što bolje i jače teleskope, we would probably find much more than we now know. mogli bi verovatno da puno više nađemo nego što možemo sada. The average distance between stars in our galaxy Prosečna distanca između zvezdu naše galaksiji is 4.3 light years. je 4,3 svetlosne godine. A light year Svetlosna godina is the distance that light travels je put kojim svetlost ide in a vacuum u vakumu in 1 year. u jednoj godini. That is equal to 9.4 trillion kilometers. To je jednako 9,4 triliona kilometara. It's a huge distance. To je ogromna distanca. These stars that are close to us Ove zvezde koje su blizu nas, make up the Milky Way galaxy. oni čine galaksiju Mlečni put. That's our galaxy. To je naša galaksija. And that Milky Way galaxy I galaksija Mlečni put contains approximately 300 billion stars. sačinjaju negde oko 300 miliona zvezda. It's about 10,000 light years across the short distance To je 10.000 svetlosnih godina u distanci and 100,000 years in its long distance. i 100.000 svetlosnih godina u širokoj distanci. The largest galaxy we know of Najveća galaksija koju mi znamo contains approximately 100 trillion stars. sačinjava oko 100.000 triliona zvezda. There are approximately 200 billion galaxies Ima otprilike oko 200 milijardi galaksija in the universe that we can see. u univerzumu koji mi možemo da vidimo. Some galaxies are circle galaxies. Neke galaksije su kružne, Some of them are spiral galaxies. neke su spirali, Some of them are merging together. neke galaksije se spajaju jedna s drugom. And here is the Andromeda galaxy. Ovo je Androman galaksija. It's the one that is closest to our Milky Way galaxy. Ona je najbliža našoj galaksiji Mlečni put. The most distant galaxy that we know of Najdalje galaksija koju mi znamo is over 13 billion light years away from Earth. je preko 13 milijardi svetlosnih godina od Zemlje. That is a very long way away. To je jako veliki put. It is estimated Pretpostavlja se that the entire known universe da ceo univerzum koji znamo is 91 billion light years from one side to the other. je 91 milijardu svetlosnih godina s jedne strane na drugu. It's huge. To je ogromno. There, again, are about 200 billion galaxies Ima 200 milijardi galaksija and about 1 septillion stars. i 1 septilion zvezda. What is septillion? Šta je septilion? Well, you have 1,000, Imate 1000, a million, milion, billion, milijarda, trillion, trilion, quadrillion, kvadrilion, quintillion, kvintilion, sextillion, sekstilion septillion. i septilion. That's how many stars there are in the universe. I toliko ima zvezdi u univerzumu. To get an idea of how many stars that is, Da dobijete ideju koliko zvezda ima, let's go take a trip to the beach. hajmo da odemo na put do plaže. Let's go to Spain. Hajmo da odemo u Španiju. And we're going to take a pair of tweezers Uzet ćemo pincetu and a bag. i kesu And we start picking up 1 grain of sand at a time. i uzet ćemo jedno zrnce peska po jedno, and we count it and put it in the bag. izbrojimo ga i stavimo ga u vreću. You keep doing that I to nastavite da radite until there's no more beach where you're at. dok više nema plaže tu gde se nalazite. And you work your way down the southern, down the coast of Spain.
I onda idete na obalu Španije. And you work around the Mediterranean. I onda idete mediteranskom obalom. And you work around Africa. I onda malo idete oko Afrike. And you come back around India. I onda dođete oko Indije. And Asia. Azije. Make sure you get Australia. I nemojte da propustite Australiju. And the South Pacific Islands. Južno-Pacificka ostrva. You work your way along Russia. I onda idete ka Rusiji. Make sure that you get the eastern or the western side of America. I onda zapadni deo Amerike. And you work your way up the eastern side of the Americas. I onda istočnu obalu Amerike. You come back around northern Europe. I onda idete oko severne Evrope. Make sure that you don't forget Greenland and Iceland. Nemojte da zaboravite Grenland I Island. And you work your way all the way back down to where you started in Spain. I onda se vratite odakle ste počeli u Španiji. When you get done and there are no more beaches, kad ste sve završili, nema više plaža, no more sand, nema više peska, you will then have picked up about 1 septillion pieces of sand. Vi ćete otprilike pokupiti 1 septilion peska. The same as the number of stars in the universe. Ista količina kao što ima zvezda u univerzumu. And God promised Abraham, I Bog je obećao Avramu, zaista ću te blagosloviti I seme tvoje veoma umnožiti, da ga bude kao zvezda na nebu I kao peska na bregu morskome. I nasledit će seme tvoje vrata neprijatelja svojih. God promised a whole lot, a wonderful blessing to Abraham. I Bog je obećao prelepi blagoslov Avramu. So this is a huge universe that God has created. Ovo je ogroman univerzum koji je Bog stvorio. But let's talk a little bit about the power. Ajmo sad malo da govorimo o sili. On August 6, 6. avgusta 1945, 1945. the United States dropped a nuclear bomb Sjedinjene države su bacile atomsku bombu on the Japanese city of Hiroshima. na japanski grad Hirošimu. That nuclear bomb released a huge amount of power Ona je oslobodila veliku količinu snage, energije, that destroyed the entire city koji je uništio ceo grad and killed many people. I ubilo puno ljudi. The sun Sunce releases oslobađa 6 trillion times that amount of energy 6 triliona puta veću energiju every second. svake sekunde. That's incredible power. To je neverovatna sila. But the sun is not the most powerful thing in the universe. Ali sunce nije najjača sila u univerzumu. When it comes to the release of power, Kada dođe do oslobađanja energije, the most powerful things in the universe that we know of I najjače stvari u univerzumu koje mi znamo, are called quasars. to su kvazari. Quasars can release Oni mogu da otpuste 5 trillion times the power of the sun 5 triliona puta veću silu nego sunce. every second. Svake sekunde. And where do the stars get their power from? I odakle zvezde dobijaju svoju snagu? Well, we are told in Psalm chapter 33, I piše u Psalmu 33. poglavlju, 6. stih, rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše I duhom usta njegovih sva vojska njihova. So God is the power behind these powerhouses. Bog je ta sila iza tih sila koje su postoje. And all of that power I sva ta sila, is as easy to God ona je tako laka Bogu as breathing. kao disanje. How much power is that? Koliko sile to zahteva? So is God bigger than the universe that he created? Da li je Bog veći od univerzuma koji je stvorio? Or is he smaller than the universe that he's created? Ili je on manji od univerzuma koji je stvorio? Is he more powerful than the universe? Da li je on moćniji od univerzuma? Or is he less powerful? Ili je manje moćniji? Well, God is bigger
Bog je veći and he's more powerful i silniji. because the universe and its power come from him. Jer univerzum i sila dolaze od njega. Right? So imagine with me about heaven. Zamislite malo sa mnom nebo. What would it be like to be there? Kako bi bilo da se tamo nalazite? Imagine pure crystal streams of water. Zamislite čistu kristalnu vodu. Not a single evidence of decay. Nemate nikakve dokaze za propadanje, ničega. Everything there is alive. Sve tamo je živo. It's beautiful. Prelepo je. You can imagine walking through the forests, Može zamisliti da hodate kroz šumu and instead of being dark under the canopy, i umjesto da bude mračno pod tom senkom grana, it's bright. to je svetlo. And the leaves create rainbows all over the place. I lišće stvara dugu na svim mestima. The river of life, Reka života with the huge tree of life, sa velikim drvom života angel choirs i hor anđela that are made of millions of angels koji su sačinjeni od milione anđela, singing in perfect harmony. pevaju u savršenoj harmoniji. Oh, what would it be like to be in heaven? Kako bi to lepo bilo biti na nebu. And in heaven, I na nebu God was the center of all worship and praise. i Bog je centar sve slave i časti. Yet one day, Ali jednog dana something happened. nešto se desilo. In all of this vast universe, I u ovom velikom univerzumu, in one little planet, na jednoj maloj planeti, near a little sun, pored jednog malog sunca, in a little galaxy, jednoj maloj galaksiji, in the midst of all of this universe, u celom tom univerzumu, there were two people that rebelled against God. postojale su dve osobe koje su se pobunile protiv Boga. It's like a small dot To je kao jedna mala tačkica on a small dot na drugoj maloj tačkici that's next to a piece of sand koja je pored zrna peska in all of the beaches of the world. U poređenju sa svim plažama na zemlji. How easy would it be for God Koliko bi lako bilo za Boga to just make those two little people to stop existing? da samo tih dvoje ljudi isključi iz egzistencije. Oh, it'd be easy, Bilo bi lako, but he didn't do that. ali on to nije učinio. God did something remarkable. Bog je učinio nešto još čudesnije. He chose On je izabrao to become one of those people. da postane jedan od tih ljudi. And God, this great God of the universe, I ovaj veliki Bog univerzuma, he packaged himself into a single human cell i on je upakovao sebe u jednu ljudsku ćeliju, in the womb of Mary. u stomaku Marije. And that cell began to divide, I ta ćelija je počela se deli, and he became an embryo on je postao embrion and a fetus, i fetus and was the most vulnerable of creatures. i on je bio najvredniji od svih stvorenja. He was born into a world Rodio se u svetu that was not ready for him. koji nije bio spreman za njega. His first bed Njegov prvi krevet was an animal's feeding trough. je bilo mesto gde se životinje hrane. And he lived a life amongst men, I žive život među ljudima never understood, koji ga nikad nisu razumeli, never worshipped for who he was, nikad mu nisu služili za onim za što je on bio. and not only did he come to love us, Nije on samo došao da nas voli, but his love ali njegova ljubav we didn't want. mi nismo je želeli. And there were several times where we tried to kill him I nekoliko puta mi smo pokušali da ga ubijemo, because we didn't want his love.
jer nismo želeli njegovu ljubav. He knew that we were deceived. On je znao da smo mi prevareni. And he came on a mission I on je došao na misiju, on je došao u misiji to save us from that deception. da nas spasi od te prevare. But our deception was deep, Ali naša prevara je bila duboka and we killed our king. i ubili smo naše kralja. He willingly died for us. On je svojevoljno umro za nas And he took all of our sin in himself i on je uzeo sav greh na sebe that he might put it to death on the cross. da bi ga ubio na krstu. So how much are you worth? Koliko ti vrediš? You are worth the life of Christ. Ti vrediš Hristove žrtve. Why are you worth that much? Zašto ti vrediš toliko? Because he was willing to pay that price for you. Jer je bio spreman da plati tu cenu za tebe. Why is he willing to pay that price for you? Zašto je on bio spreman da plati tu cenu za vas? Because you are worth that price. Zato što vi vredite tu cenu. You see, God does not pay for junk. Znači, Gospod ne plaća za smeće. On this planet, Na ovoj planeti we have 7.5 billion people. imamo 7,5 milijardi ljudi. How many people have lived Koliko je ljudi živelo from Adam and Eve od Adama i Eve until now? do danas? Let's imagine that it's 25 billion people. Hajde da zamislimo da je bilo otprilike 25 milijardi ljudi. And how long have people lived on average? I prosečno koliko su ljudi živeli? Well, before the flood, we had people living almost 1,000 years. Pre potopa ljudi su živeli skoro 1000 godina. But now we have many babies that are killed before they're born Ali danas imamo puno beba koje se ubiju pre nego što su rođene or die shortly after birth. ili umru čim se rode. So let's imagine that the average lifespan Hajmo da zamislimo da je prosječan životni vek is 100 years. je oko 100 godina. So 25 billion people 25 milijardi ljudi that live on average for 100 years. koji su prosječno živeli 100 godina, That will give you 2.5 trillion years of human life. to će vam dati 2,5 triliona godina ljudskog života. You take one person, Uzmete jednu osobu and when Jesus returns, i kad se Isus vrati, they go with him to heaven, oni se vraćaju s njim na nebo and they live for 1,000 years, i žive 1000 godina, 10,000 years, 10.000 godina, 100,000 years, 100.000 godina, 1,000,000 years, milion godina, 1,000,000,000 years, milijarda godina, 1,000,000,000 years, trilion godina, a quadrillion years, kvadrilion godina and so on forever. i tako se dalje nastava zauvek. That single person Ova jedna osoba eventually will accomplish konačno će ostvariti infinitely more neograničeno više than all of humanity from Adam and Eve until now. nego svo čovečanstvo od Adama i Eve do danas. God knew exactly what he was paying for. Bog je tačno znao zašto je plaćao. So how do you treat something that is valuable? Kako vi tretirate nešto što je vredno? Here we have a cheap vase, Ovdje imamo jeftinu vaznu, and this one is Ming Dynasty. a ovo je iz Ming dinastije. This might be worth €1. Ovo možda vredi 1 evro, This one is worth 3.5 million euros. ovo vredi 3,5 miliona evra. Do you treat them the same? Da li ih vi tretirate isto? No, absolutely not. Naravno da ne. You might put flowers and water in this one, Možda ćete u ovu prvu staviti vodu i cveće, but you won't put those in that one. ali vi ovu drugu nećete to staviti. You might carry this over the tile floor, Ovu ćete možda nositi preko patosa sa pločicama, but there's no way you would carry this over the tile floor ali ovu drugu sigurno nećete tako nositi, because it's so valuable. zato što je veoma vredno. We are told, Nama je rečeno, ili ne znate da ste telesa vaša crkva Svetoga Duha, koji živi u vama,
kojeg imate od Boga i niste svoji, jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u telesima svojim i u dušama svojim, što je Božije. You are worth the life of Christ. Vi ste vredni Hristovog života. You are worth the price that he paid for you. Vi ste vredni cene koju on platio za vas. Treat yourself like what you're worth. Tretirajte sebe kao što vredite. Don't just put anything in your body. Nemojte svašta da stavljate u vaše telo. And don't just put anything in your mind. Nemojte svašta da stavljate u vaš um. You are precious. Vi ste cenjeni. And so put into you that which will add to your value. I unesite u vaše telo ono što će podići vrednost. Maintain your health. Održavajte vaše zdravlje. Maintain your purity. Održajte vašu čistoću, For you are worth it. jer ste vi vredni. How much are others worth? Šta ćemo sa drugima? Koliko oni vrede? Regardless of what situation they're in. Nezavisno od kakvoj se oni situaciji nalaze. Even if they're homeless. Čak i ako su beskućnici. They are worth the life of Christ. Oni vrede Isusovog života. Treat them Tretirate ih according to what they're worth. po onome po čemu vrede. Let's close with this quote. Hajmo da završimo s ovim citatom. Ko može da proceni vrednost jedne duše? Ako žele da saznaju njenu vrednost, pođite u Gecimaniju i tamo zajedno sa Hristom stražite u vreme tih sati njegove agonije, kada su krupne kapi znoja kao krv tekle sa njegovog čela. Gledajte Spasitelja visoko na krstu. Slušajte njegov uzvik pun očajanja. Bože moj, zašto si me ostavio? Gledaj njegove ranjene glavu, probodeno rebra, unakažene noge. Setite se da je Hristos sve stavio na kocku. Cijelo nebo suočeno je sa opašnošću zbog našeg otkupljenja. U podnožju krsta i ti možeš proceniti vrednost jedne duše, imajući na umu da bi Hristos položio svoj život i za jednog jedinog grešnika. Beyond everything that we have talked about already, Posle svega što smo pričali do sada, we see here vidimo ovde that God risked all of heaven da je Bog rizikovao cijelo nebo to attempt to rescue us. da pokuša da nas spasi. What an amazing God. Kakav neverovatan Bog. And what incredible value you have. Kakvu neverovatnu vrednost vi imate. You are worth the price he paid. Vi vredite cenu za koju on platio. And so are others. I tako i sa drugima. Treat yourself Tretirajte vas and others i druge according to what you're worth. onako kako vredite. I'm Dr. Sandoval, Ja sam Dr. Sandoval and this is I the ovo Law je of Life. Zakon života.